네, 안녕하세요. MBN 아나운서 차윤아입니다. 저는 지금 서울 신라 호텔에 마련돼 있는 미니 스튜디오에 나와 있습니다. 지금 바로 옆에 있는 장충체육관에서는 아시아 최대 지식축제죠. 세계지식포럼이 열리고 있습니다. 지금 막 개막식이 시작이 됐는데요. 또 제 옆에는 국내 최고의 경제 유튜브죠. 삼프로TV의 정프로님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 정프로입니다. 네, 저희가 작년에 이어서 올해도 이렇게 세지포의 개막식 유튜브 라이브를 함께 그렇습니다. 해설하게 됐어요. 조금 더 많이 오셔야 되는데 아직 좀 많이 부족합니다. 네, 지금 몇 분 오고 계시죠? 유튜브로 지금 250분 정도인데 이래서는 안 됩니다. 지금 삼프로TV에서 좀 오셔야 되는 거 아닙니까? 이게 삼프로TV도 지금 마친 방송 시간이라 네. 방송 끝난 데를 좀 모셔 올 텐데 네. 세계 지식 포럼 아니겠습니까? 그렇죠. 정말 이 지식 포럼에 어마어마한 분들 많이 오시잖아요. 네. 이분들 좀 또 녹화 말고 녹화에서 못 볼 수 있는 분들이 있습니다. 라이브에서만 볼 수 있는 분들이 있어요. 네네. 그래서 지금 좀 가능하시면 많이 좀 들어오시면 좋겠다는 말씀 좀 드립니다. 네, 지금 조금씩 올라가고 있는 것 같습니다. 그렇습니까? 256분 들어오고 계시고요. 네. 올해 세계지식포럼의 주제가 테라 인코그니타거든요. 네. 좀 생소한 것 같은데 이게 무슨 뜻인지 혹시 알고 계시나요? 테라. 네. 네, 우리 또 맥주로 유명하지 않습니까? 그 얘기 할까 봐 제가 걱정했었는데. 네, 테라가 이제 뭐 땅 뭐 이런 거고 인코그니타가 이제 뭐 미지의 왕가본 뭐 이런 뜻 아니겠습니까? 네. 그래서 지도에 없는 땅 뭐 이렇게 이제 의역을 할 수가 있을 것 같은데 이게 우리가 사실 뭐 지금 팬데믹이라는 네. 물론 아주 예전부터 살았던 분들이야 뭐 경험해 보셨을 수 있겠습니다만 거의 대부분의 인류는 아마 경험해 보지 못한 그런 상황일 거 아니에요. 네. 그 이후에 어떤 변화가 우리를 기다리고 있는지 또 어떤 삶이 우리에게 좀 주어졌는지 이런 것들을 잘 캐치하고 따라간다면 또 이 시대를 또 앞서갈 수 있지만 만약에 이거 못한다면 우린 영원히 뒤처질 수도 있다. 이런 두려움도 사실 있거든요. 네. 그래서 이번 세계 지식 포럼에서 인류에게 놓인 새로운 기회가 무엇이고 또 위협에 대응하기 위한 공존의 방법 또 무엇인지 이런 걸 아마 여러 세션을 통해서 아마 좀 보여주지 않을까 싶습니다. 정프로님은 모르는 게 없으시네요. 저도 깜짝 놀랍니다. 알고 있는 게 어디까지인지. 네. 정말 저희 지식이야말로 어찌 보면 테라 인코그니타가 아닌가. 역시 세계 지식 포럼에 아주 딱 맞는 해설자가 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 네. 올해 주제에 걸맞게 세계 지식 포럼에는 정말 많은 세션들이 준비되어 있습니다. 특히 올해는 내년 대선을 앞두고 네. 뭐 정치, 또 공정 이런 이슈들에 대해서 사람들의 관심이 굉장히 많은 것 같아요. 공정이 굉장히 중요한 대선 이슈긴 하죠. 네. 그래서 뭐 많은 정치인들도 지금 여기 세계지식 포럼에 뭐 총출동했습니다, 사실. 네. 이 미니 대선 같은 느낌이에요. 벌써 이 대선 후보들 다 오셨고, 네. 대통령의 지금 축사도 있으셨는데 이번 대선, 그러니까 다음 이제 돌아올 대선에서는 과연 무엇이 이 사회를 위한, 특히나 이제 팬데믹 이후에 정의가 될 것인지 헤게모니를 누가 또 쥐게 될 것인지가 아마 이 대선의 가장 중요한 이슈가 아닐까 싶은데 네. 어쩌면 세계지식 포럼을 잘 보면 그 다음 대선의 승리가 누구에게 있을지도 어쩌면 우리가 알 수 있지 않을까. 네. 이렇게 한번 또 뻥튀기를 해봅니다. 굉장히 지금 세지포의 이 위상이 엄청 안 올라가는 보면 것 큰일 같아요. 납니다. 네. 안 보시면 후회할 겁니다. 네. Discussion to be shared widely. The government of Korea will certainly be paying close attention. I wish the World Knowledge Forum all the best. Thank you. Thank you very much. Good morning and congratulations to the opening of the Maegyeong World Knowledge Forum. This forum is a highly prestigious forum that has lit the way forward by pointing out the discourse and issues of the times. 특히 이번 그 공정을 화두로 한 세션이 또 준비가 되어 있잖아요. 네, 공정하면 전 세계적으로 가장 유명한 분이 누구겠습니까? 바로 마이클 샌델. 그렇죠. 정의란 무엇인가 책 네. 보셨잖아요. 봤죠. 네. 근데 안 기억이 보신 잘 것- 안. 안 보신 너무 것 오래돼서 기억이 안 납니다. 보긴 봤습니다. 보긴 보셨죠? 그럼요. 네, 근데 우리나라에서- 최근에 나온 네. 책은 솔직히 못 봤습니다 아직. 그죠. 공정하다는 착각. 착각. 네, 네. 그거 책. 보고 싶더라고요. 네. 네.
근데 거의 뭐 저 정의란 무엇인가랑 비슷해요. 아, 읽어보셨어요? 두 개까지 볼 필요 없습니다. 아, 그러세요? 정의란 좀 무엇인가 이렇게 요약을 보니까 약간 비슷할 것 같긴 하더라고요. 비슷해요. 비슷한 얘기 다시 한번 하셨더라고. 네. 그래서 정의란 무엇인가 하여튼 전 세계적으로 가장 유명한 거 하버드대에서 가장 또 인기 있는 강의로 유명한 그렇죠. 마이클 샌델 교수가 세계지식포럼의 또 주요 또 연설자 참여자로 이제 나오시는 거고. 첫 이제 기조 연설로 네. 개막식 이어서 그렇죠. 세지포에 또 문을 좀 열어주시잖아요. 이따 이제 오시는 거잖아요. 그렇죠. 아. 이 개막식이 끝나자마자 네. 마이클 샌델 교수의 이제 강연이 시작이 될 저희가 예정입니다. 직접 이렇게 또 대화하면서 네. 샌델 교수랑 또 대담하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 양당 대표가 함께 이제 온라인으로 네. 토론을 진행할 예정입니다. 온라인이에요? 네. 이게 참 아쉽습니다. 직접 모셨으면 좋았을 텐데 네. 또 코로나19 때문에 시국인지라. 차윤아 아나운서가 직접 대담하는 건 아니시고. 또 저는 또 거기에 끼질 못했네요. 왜요? 차윤아 아나운서가 아니 이준석 대표나 송영길 대표보다 못한 게 뭐예요, 차윤아 아나운서? 아유, 많이 부족합니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 저는 MBN 차윤아 네. 아나운서가 훨씬 더 마이클 샌델 교수과의 대담에 더 적합할 것 같은데 여튼 네. 이번엔 정해진 게 네. 이준석 대표 그리고 송영길 대표 네. 뭐 이런 분들이 같이 이제 정의에 대해서 이야기를 나눈다는 거죠? 네, 네. 그렇습니다. 자, 지금 여러분들의 축사가 있고요. 지금 김부겸 국무총리 축사가 네. 이어지고 있습니다. 조금 전에는 박병석 국회의장 했었고요. 그다음에 네. 박수현 수석이 문재인 대통령의 축사를 이제 대독을 했었고. 네. 오늘부터 이어지는 네. 3일 동안 이 세지포에 이제 시작이 되는데 오픈 세션에 이어서 또 여러 가지 기조 세션들이 온라인 스트리밍으로 진행이 됩니다. 모두 실시간 중계가 되고요. 올해는 유튜브뿐만이 아니라 트위터, 또 네이버 TV, 틱톡으로도 라이브가 되고 있습니다. 또 메타버스 세션도 진행이 되고 있고요. 그만큼 지난번과는 다르게 네. 굉장히 많은 여러 가지 시도들이 진행이 됩니다. 또 무료로 공개되는 오픈 세션도 네. 작년보다 훨씬 더 늘었다고요. 그렇습니까? 네. 다양한 사람들이 볼 수 있는 거의 다양한 이 플랫폼을 통해서 이제 보실 수가 있는 건데. 네. 이건 좀 전략적으로 선택할 필요는 있어요. 어떤 약간 걸로 좀 보는 게 제일 좋을까요? 이건 양떼머리 하듯이 네. 뭔가 이렇게 좀 한 채널로 몰아야 아. 사람들이 좀 많이 몰리는데 그런가요? 너무 퍼뜨려 놓으면 이 알고리즘에 의해서 사람들이 아쉽습니다. 모이면 모일수록 이제 더 많이 네. 추천으로 뜨는 건가요? 그래서 이제 어쨌든 뭐 이건 유튜브 좀 참고를 해봐야겠네요. 그다음에 다음부터는. 또 뭐라고요? 볼 수 있는 플랫폼들이 네이버 TV, 네이버? 트위터, 틱톡. 틱톡. 네. 요즘 틱톡도 많이 하시더라고요. 근데 좀 많은 사람들이 보다 다양한 채널을 통해서 그렇죠. 보실 수 있게끔 네. 했던 의도기는 한데 정프로님의 의견도 한번 참고해 보겠습니다. 그럴 정도까지는 아닌데 네. 여튼 틱톡 요즘 진짜 많이 하잖아요. 그렇죠. 전 세계적으로 기업 가치도 어마어마하고 네. 오늘 오후 3시 40분일 겁니다. 1,700만 팔로워를 가진 틱톡에서 아주 유명한 온오빠라는 분도 네. 저런 분들에게 아주 인기 있는 강연이 되지 않을까 하는 기대도 좀 해보게 되고요. 삼프로TV가 지금 몇 만이죠? 몇 만이 중요합니까? 사람 수가 그렇게 중요한 게 아니죠. 전 3%도 정말 많다고 생각했는데 지금 한 150만 명이 넘었더라고요. 네, 그렇습니다. 와, 틱톡에서 1,700만 팔로워라니 저는 정말 감이 안 오네요. 이제 막 1,000명이 넘어가지고. 유튜브 하시는군요. 네, 작년에 비해서 딱 500명 늘었습니다. 1년 사이에 열심히 해야 되는데. 꼭 해야 된다는 생각은 버리세요. 그렇죠. 안 할 수도 있는 즐기려고요. 거예요. 네, 즐기겠습니다. 자, 하여튼 오늘 기대되는 수많은 연사들의 강연도 지금 기다려 주시고 네. 지금 이제 김부겸 국무총리가. 총리의 지금 축사가 거의 이제 마무리가 되는 것 같고 이후에 이제 가장 오늘 행사의 꽃이라고 할 수 있는 우리 장대환 매경 미디어그룹 회장의 또 그러니까 이번 세계지식 포럼의 어떤 기조를 알 수 있는 네. 그 축사가 또 기대되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이번에는 네. 개막사도 굉장히 이제 특이하게 네. 준비를 하셨습니다. 처음에 이제 영상이 나올 거고요. 네. 영상에 이어서 이제 스피치가 나올 건데 개막사도 함께 기대를 해주셔도 될 것 같습니다. 그렇습니다. 특히 이번 세계지식 포럼에 정말 세션들이 많이 있다고 저희가 앞에서 말씀을 드렸는데 네. 특히 기대되는 강연이 있으신가요? 저는 이제 아무래도 경제 시연을 좀 하다 보니까 네. 그 존 리 대표라고 메리츠 자산운용의 존 리 대표가 데이비드 켈리, JP 모건 최고 글로벌 전략가와 대담을 합니다. 네. 그래서 재테크에 관심 높은 분들의 아마 클릭이 좀 높지 않을까 싶은 생각이 좀 들고요. 네. 둘째 날에 뭐 있냐면 네.
골드만삭스의 시각이라는 뭐 이런 공개 세션이 있는데 공개 세션은 아닌데 이거는 네. 슈퍼그래미 김정한 씨라고 또 유명한 분이 있습니다. 아. 네, 이분도 이제 유튜브 등에서 활동하시는 분인데 네네. 이분의 해설 세션이 있거든요. 네, 그래서 그분만의 어떤 독특한 시각을 가진 해설 세션이 있으니까 이것도 한번 또 경제에 관심 있는 분들은 한번 좀 보시면 어떨까 하는 생각이 좀 듭니다. 네, 역시 경제 채널을 운영하시는 삼프로TV의 경프로님답게 네. 경제 쪽 강연에 관심이 많으신 것 같습니다. 또 셋째 날인 16일에는 네. 김연경 선수가 김연경 온다고 선수. 해요. 그 식빵 언니. 네, 요새 어마어마하죠, 인기가. 네. 올림픽 이후로. 저 몰랐는데 네. 배구 선수들 가운데 남녀 통틀어 전 세계 연봉 1위를 찍었었대요. 그래요? 남녀 다 통틀어서 메시 같은 그런 존재였던 거죠. 야, 그분이 직접 이 세지포 현장에 방문을 해주신다니까 네. 여러분들 기대를 많이 해주시면 좋겠습니다. 자, 그럼 이제 장대환 회장의 개요사 한번 좀 볼까요? 네. Distinguished ladies and gentlemen, welcome to the World Knowledge Forum 2021. It's been more than a year since the COVID-19 impacted the world, and in this critical time, we are to have this year's forum in September. History tells us about the world of unknown, exploring the terra incognita. The human race was continuously affected by hunger, war, infectious disease, and all sorts of many other crises. But we always managed to overcome these adversities and look for new opportunities towards a better future. It is now summer of 1665, and I'm here at a farm called Waltham Manor in England. This was just the time when the Great Plague of London occurred in England. It was the second plague pandemic that swept over a sizable part of Europe. Almost at once, due to the pandemic, the schools shut down and sent students home. Among those, there was a student at Cambridge that was sent home to continue his studies. It was Sir Isaac Newton. For Newton, home meant Waltham Manor, where he, in near total solitude, makes one of the most important discoveries in history. Sitting under the apple tree, he suddenly discovers theories of gravity and motion by the drop of an apple. This was Newton's law of universal gravitation. It was the fact that the law of physics applied to the Earth and equally to the universe. Very recently, Jeff Bezos' space company, Blue Origin, made a new step in efforts to commercialize space flight. Casting back to the history, we can say that this new era of commercial activities in outer space was all possible thanks to Newton's theory that was created 350 years ago during the pandemic lockdown. Now we are here in Palmanova, a town in northeast Italy. The town was designed as an ideal fortified city after the plague rampaged Europe in the late 17th century. The town was a fortress in the shape of a 9-pointed star, with placement of streets and buildings like a spider web. This structure was effective in preventing the spread of contagious diseases and in controlling the internal mobility. This inspired the concept of a smart city and the metaverse in the 21st century. Infectious disease led to the design of a fortified town and is ultimately creating a new history of mankind. Here, I'm in Britain, in the middle of World War II. The land is facing a devastating air raid by Germany. A phenomenal mathematician, Alan Turing, is working for Britain's code-breaking center during the Second World War. He carries out top-secret work to decipher the Enigma code.
which was the military code used by Germany. Turing developed a thinking machine and changed the course of the war and led to Britain to victory. Turing machines preceded the information age, also known as the age of computer, and is further leading to the world of artificial intelligence. At some point of history, we learned that overcoming the crisis can serve as a beginning of a new advanced world. Good morning. I just came down to the real world, and I'll continue my speech. Every crisis contained the seeds of opportunity. We learn from history that chances favor those who are prepared in the midst of every crisis. We are again at a critical juncture in history. The COVID-19 has ravaged the countries all over the world for over a year, claiming more than 4 million lives. The pandemic is also triggering economic disruptions and political turmoil worldwide. Aside from global pandemic, we were still at the point to deal with crucial issues like climate change and socio-economic division. Nothing but the COVID-19 outbreak noticeably geared up our approach to these existing crises. But history will continue to prove that new opportunities can be created from a world we've never experienced. Just like the Italian medieval town Palmanova was built over the incident of the infectious disease, we are now starting to see virtual cities through this pandemic crisis. More people find it difficult to come face to face with each other in this COVID-19 situation. But by creating virtual spaces through digital technologies, it offers alternative options to connecting people. All sorts of business transactions, cultural and art activities are going virtual in the face of crisis. Here we find people in the virtual space watching this moment. People are gathering in Ifland, a metaverse platform launched by a South Korean mobile carrier, SK Telecom, SKT Metaverse. Alan Turing was the phenomenal computer scientist who developed the concept of artificial intelligence. He invented the thinking machine, the Turing machine, and made a historic contribution in ending the Second World War. Artificial intelligence is advancing in a formidable speed, providing endless potential to our future. Here I introduce MBN's star anchor woman Kim Joo-ha, but what we are seeing is not the real-life female presenter, but an AI-powered virtual news anchor, Kim Joo-ha. The first AI anchor is now hosting the Prime News. We are indeed witnessing the innovation driven by the AI technology in our daily lives. Where is Kim Joo-ha? She's over there. She's the real Kim Joo-ha. Since the outbreak of COVID-19, technological change is accelerating. The advancement of technologies is speeding up, and we are now living in an entirely different world. At the entrance to the Strait of Gibraltar in Spain, there are two pillars of Hercules. The pillars bore the warning, NEC plus ultra, meaning no land further beyond, serving as a warning to sailors and navigators to go no further.
For the ancient people, the Iberian Peninsula meant the end of the land and left the peninsula unexplored. We have the same future ahead. If we stop moving forward, this will be the end of the world. 2021 will mark as the first year towards terra incognita. We must start our voyage to the unknown world. Only those who are brave, thoroughly prepared, and insightful for the future will manage to achieve the historical progress, which is to discover a new world. In the unknown land, terra incognita, we will witness competitions we've never seen before. It will be fierce competitions, racing for the preoccupancy of terra incognita. In only around 9 years, which is by the year 2030, we will see dramatic changes in the world GDP ranking and the ranking of the top 100 global companies. We learned the lesson from the past that if you ever get left behind the competition, you end up losing everything. Those who preoccupy the unknown areas are the ones who enjoy the privilege to control the entry barriers. In a new world, created based upon new technologies, everything will move faster. To win the competitions in the new era and overcome the new challenges, we must make a quick response against the changes. Those who move fast will end up as the ultimate winner. The COVID-19 pandemic clearly proved that strong global cooperation and its actors are more important than ever. Our challenge against terra incognita requires international collaboration as well. No problem can be resolved by one single nation or one single company. So creating solid global cooperation networks will be the key to the success of our future. The unpredictable world is coming, but there's no need for us to feel fearful or nervous, because we firmly believe that growing numbers of companies will challenge terra incognita. Our task is to support these companies and business people to open up new fields by dealing with terra incognita. We should not leave terra incognita as the road not taken. Ladies and gentlemen, let the journey begin towards terra incognita. Thank you, and thank you for listening. Thank you very much, Dr. Jang Dae-hwan. Next, Mr. Ban Ki-moon, the 8th Secretary General of the United Nations, will kindly share with us a few remarks upon the opening of today's forum. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ban Ki-moon with a warm round of applause. Chairman Jang Dae-hwan, founder of the World Knowledge Forum, Honorable Park Byung-seok, Speaker of the National Assembly, Honorable Kim Buk-yeom, Prime Minister of Korea, Honorable Esko Aho, former Prime Minister of Finland, Honorable Mike Pompeo, former Secretary of the United States, distinguished political, economic, civil society leaders of Korea, ladies and gentlemen, it is my special honor to welcome you to the World Knowledge Forum 2021. My appreciation goes to Megyoung Media Group, World Knowledge Forum partners, and the distinguished speakers and participants who have come together in partnership to realize this world-class event. In today's rapidly changing world, partnership and cooperation
is critical in redesigning global architecture to create brighter future for all. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we find ourselves at the center of a variety of converging crises and increased uncertainties. The ongoing pandemic continues to upend our economies, societies, and lives. At the same time, our planet is on fire, both literally and figuratively, with the climate crisis deepening as sea levels rise, temperatures surge, floods rage, and wildfires burn. COVID-19 and other global crises such as climate change have underlined our fundamental interconnectedness. They have also made it clear that we need global solutions born out of cooperation and partnership to holistically address the great challenges we face. I have been repeatedly saying that no nation, no individual, however powerful, however resourceful one may be, like the United States, China, they cannot do it alone. We have to all our hands on deck. That is global solution, global partnership. That's what I'm emphasizing again today. And such solutions must be rooted in sustainability and inclusivity and centered on enhancing the health and resilience of people, communities, and our planet. With this in mind, I'm confident that the coming those enriching days of this timely forum will go a long way in sharing critical insights, exchanging best practices, and ultimately forging solutions to the plethora of changes we now are facing. As such, I humbly call upon you all, the leaders of our society, the eminent World Knowledge Forum 2021 participants, to scale up collaboration with others, both in your own societies and across borders and seas. Global challenges require global solutions, and such solutions can only be realized through elevated political, business, diplomatic, academic, scientific, and civil society cooperation at all levels. We are all global citizens. Once again, I warmly welcome all of you to the World Knowledge Forum 2021 and applaud your ongoing efforts in constructing a more sustainable, secure, and inclusive and prosperous world for our succeeding generations and our planet. I thank you for your attention. 감사합니다. Thank you very much, Your Excellency. And with that final speech, ladies and gentlemen, we will soon now move on to our first session of the forum. 네, 장대환 매경미디어그룹 회장의 개막사에 이어서 네. 반기문 공동집행위원장의 환영사까지 함께 들어보셨습니다. 네. 역시 그 테라 인코그니타를 주제로 한 굉장히 화려한 영상이네요. 네, 장대환 회장이 과거를 시간 여행하면서 이렇게 설명을 하는 듯한 영상을 구성을 했고요. 인류의 역사적인 순간들을 설명하는 내용이었습니다. 그렇습니다. 네. 자, 하여튼 굉장히 준비 많이 하신 것 같고 이제 본격적으로 주요 세션들이 이제 시작을 하는 거죠? 네. 네. 자, 오늘부터 시작되는 세션들이 모두 다 영상으로 녹화되는 건 아니고요. 실시간으로만 볼 수 있는 영상들이 몇 개 있습니다. 네. 연사 측의 요청으로 폼페이오, 기탄잘리 라오, 이민진, 바비 브라운 세션은 스트리밍 직후에 온라인에서 영상이 삭제되도록 되어 있거든요. 혹시 이 강연들 기다리셨던 분들 실시간 스트리밍으로 보지 못하면 또 놓칠 수도 있으니까요. 꼭 본방사수 하셔야겠습니다. 네. 그리고 시청 인증 이벤트도 저희가 또 하고 있으니까 3일 기간 중에 뭐 시청 인증해서 이벤트 페이지 접수하시면 갤럭시 Z 플립 요즘 굉장히 유행하고 있는 요
드린다고 하니까 또 많이들 시청해 주시면 감사하겠습니다. 네. 자, 이제 3일간의 세계지식포럼 이제 개막식에 이어서 마이클 샌델 교수의 강연이 시작됐습니다. 네. 자, 기조 강연 함께 들으시면서 힘차게 문을 열어볼 텐데요. 저는 여기서 인사를 드리겠고요. 자, 정프로님, 김프로님과 함께 앞으로 세션 좋은 해설 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 차윤 아나운서 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네.